ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ CJ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತೇನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರಿ. ಮಿಗ್ದವರು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದವ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವೆನ್ ತೊಗೊಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಸೀನರಾಗಿ, ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಉಳಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. With the permission of Hon'ble Chief Justice, we are going to commence this program. I will request Vinay Mangalekar, Vice Chairman, Karnataka State Bar Council, to do the welcome address. Honorable Mr. Justice Vibhu Bakhru, Chief Justice of the High Court of Karnataka, Shri S.S. Mittalakod, Chairman Karnataka State Bar Council, Shri N. Shivakumar, Chairman Enrolment Committee, Shri Devaraja, Member Enrolment Committee, Senior Member of the Bar Council, Shri Anand Magdum, Shri K.B. Naik, Shri Reddy, Shri Asif Ali, Shri Gautam Chand, and Shri Kalmesh Kiwad. The other esteemed members who are present here, the members of the print and electronic media, all the staff members of the Karnataka State Bar Council, and my dear young friends who are taking their first step into this noble profession today. Good evening to all of you. It is indeed my honor and privilege on behalf of the Karnataka State Bar Council to extend a warm and respectful welcome to each one of you to this mega enrollment and oath-taking ceremony being held today. We are deeply honored by the gracious presence of our Chief Justice, Honorable Mr. Justice Vibhu Bakhru, Chief Justice of the High Court of Karnataka. Honorable Chief Justice Vibhu Bakhru has a distinguished judicial career and is known for his clarity of thought, depth of legal understanding, and unwavering commitment to justice. Before assuming office as the Chief Justice of the High Court of Karnataka, he has served with distinction at the Delhi High Court, where many of his judgments have enriched the Constitution and also on the administrative law. Sir, your presence here today is a great source of inspiration to all of us, particularly to the young advocates who are being enrolled into this noble profession under your guidance and blessings. I, on my own behalf and on behalf of the Karnataka State Bar Council, welcome you, sir. I request Chairman to welcome the Honorable Justice Vibhu Bakhru.
So also I extend a warm welcome to our chairman Shri Mittalakod SS, who has planned this event meticulously. I request Shivakumar to welcome the chairman with a rose. I also welcome Shri N. Shivakumar, chairman of the Enrolment Committee, and member Shri Devaraja for their tireless efforts in ensuring that this important process of enrollment is carried out smoothly and efficiently. I also heartily welcome all the honorable members of the Bar Council and request Shri Shivakumar to welcome all of them by giving a rose. I would also like to acknowledge the contribution of all the officers and staff members of the Karnataka State Bar Council, whose meticulous planning and hard work have made today's ceremony a grand success. A very special word of welcome to the members of the print and electronic media who help in carrying forward the message of today's event to the larger public and in highlighting the noble spirit of our profession. And finally, to all the young students and new entrants, I extend my heartfelt congratulations and greetings. This is a momentous day in your lives, the day you step into the profession that is both a duty and a calling. As you take your oath today, remember that the black robe you will wear represents not only advocacy but the trust of the society and the responsibility to uphold justice and truth at all times. On behalf of the Karnataka State Bar Council, I once again extend a warm and respectful welcome to our honorable chief guest, our dignitaries, our guests, and everyone present here this evening. May this ceremony mark the beginning of a journey filled with integrity, courage, and commitment to the noble ideals of our profession. Thank you very much. I request Mr. Shivakumar to welcome Vice Chairman for this function. Now I request Mr. Devaraja, Member Enrollment Committee, to address the gathering. Our Chief Guest, Honorable Justice Vibhu Bakhru, dear Chairman, and my elder brothers of Karnataka State Bar Councils present in the dais, and dear all advocates to be sworn in this dais and below on the screen. We all almost 3,000 advocates to be sworn in today. It's indeed unpathable pleasure to have our Chief Justice here, and I hope 3,000 people would take our Chief Justice as a role model today and give him a good applause. Most of the advocates to be sworn in today came from rural background, and I would say language is no barrier to learn, to reach heights in this profession. And if we know one language, certainly we can learn any other language in proper way. This would be our precondition. And at the same time, I would like to repeat in Kannada. ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. 3,000 ಜನನೂ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧಕ್ಕಾದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶೆ. ಈಗ
2 ನಿಮಿಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಹೋತನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೈ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ತಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತೀರ. ಅದಾದ ನಂತರ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾತರದಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಉತ್ತುಂಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2-3 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಯಾರೂ ಎದೆಗುಂದಬಾರ್ದು. 2-3 ವರ್ಷಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. I can say only this much because I do not want to take much time of our Honorable Chief Justice. Thank you all. Now I request Honorable Chief Justice to address this August gathering. Mr. Mittalakod, Chairman, Mr. Vinay B. Mangalekar, Vice Chairman of the Karnataka State Bar Council, Bengaluru, Mr. Shivakumar, Chairman of the Enrolment Committee, members of the Karnataka Bar Council, and above all of you who are now joining this fraternity, I extend my heartiest welcome to all of you to this fraternity, and may you have a very long and cherished career ahead. Ladies and gentlemen, it is indeed a privilege for me to be here on this significant occasion, the mega enrollment and note-taking ceremony organized by the Karnataka State Bar Council. This is not merely an event of admission into the rolls. It is a celebration of renewal, a moment of infusion of fresh blood to the noble ranks of the legal profession in Karnataka. This brings new energy to our profession. Your enthusiasm is palpable. It is also infectious. The courts that you will function in will feel it. I here can feel the pulsating energy of all of you here. To all new enrolled advocates, I extend my warmest congratulations. Today marks a culmination of years of hard work, perseverance, and dedication. It is a day you will always remember with pride. You are not simply stepping into a career, you are entering a calling that lies at the very heart of our constitutional democracy. The oath you are about to take is far more than a ritual. It is a solemn pledge, a moral and professional commitment to uphold the Constitution of India and to serve justice with courage, fairness, and compassion. The legal profession at its core is one of a service. Service to the court, to the clients, and ultimately to the society. As advocates, you are officers of the court, but more importantly, you are custodians of public faith and rule of law. The vitality of our democracy depends upon the strength of its institutions, and one of the most vital among them is the legal profession. As young lawyers, your confidence in this institution would sustain it. And it is our shared duty to ensure that the trust reposed in us by the people remains unbroken. As you embark upon your professional journey, I would like to leave you with 3 guiding principles that, in my view, form the bedrock of a successful and meaningful legal career. The first is integrity.
Let this be the cornerstone of your life in law. Reputation in our profession is not built on eloquence or arguments alone, but on honesty, reliability, and an unwavering sense of ethics. A lawyer's word must always be trusted, for integrity is one value that never changes no matter how much the system evolves. The second is dignity and decorum. In every interaction, whether inside the courtroom or beyond, conduct yourself with grace and courtesy. Show respect to the bench, to your fellow advocates, and to the litigants you serve. Civility in demeanor is not mere a formality. It is a true reflection of the nobility of this calling. And the third is dedication and perseverance. The early years of practice can be demanding and at times discouraging. Yet these years are the most formative. Approach them with patience and commitment. There is no substitute for preparation, continuous learning, and the discipline of hard work. Every challenge that you face will help you shape the lawyer and the person you will become. Karnataka has a rich legal heritage, and this has produced some of the finest minds who have shaped the law and the constitution of our country. It is our collective duty to preserve and advance the tradition, adapting to the changing needs of the society while upholding our enduring values. Being at the helm of the Karnataka High Court, my task is straightforward. It is to preserve judicial independence and simultaneously strengthen the system to better serve the people. We must embrace technology to reduce delays and make justice more accessible, while ensuring that we never lose sight of the human element that defines our work. Justice must not only be efficient but also compassionate, especially towards the marginalized and the voiceless. I thank the Karnataka State Bar Council for inviting me to be a part of this inspiring event. To all the new members of the bar, your journey begins today. Walk this path with courage, integrity, and compassion. May you each become a shining example of what this noble profession stands for, and may your contributions enrich the proud legacy of Karnataka. Thank you. Jai Hind. Now I request the Honorable Chief Justice to administer the oath. Yes. Kindly stand. Do the position like this. All of you. All of you, please stand up. Raise your hand in front of you. Yes. Every obligation cast on me by the Advocates Act, the rules framed thereunder. We'll repeat it. I shall faithfully and diligently discharge every obligation cast on me by the Advocates Act and the rules framed thereunder. Congratulations to you all. Please take your seat. So now I request the Chairman, Karnataka State Bar Council, to address this gathering. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ 3,000 ಜನ ನ್ಯೂಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 3 ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು, ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿಮಗನ್ನು ಓದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದ್ದು, ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಇವತ್ತು ರಾಯರವಾರ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ.
ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಜನ ಬೇದರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ತಡ್ಕೊಂಡವನು ಬಾಳ್ಯಾಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನು 2 ತಿಂಗಳ ತಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೂ ತಾವು ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಂಗಳೇಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಗೌತಮ್ ಚಂದ್ ಅವರೇ, ಕಲ್ಮೇಶ್ ಕಿವುಡ್ ಅವರೇ, ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಗ್ದೂಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೆ.ವಿ. ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು 3 ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೇಟು, ಬರೋದು ಲೇಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ಗೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ತಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಏನು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 196 ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬೈಲಾದಾಗ ಬಂದಂಥವು ಸುಮಾರು 170 ಬಾರು, 25 ಬಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ KSBC.org ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಾವೇನು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಯಾರಾದರೂ ಆಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ KSBC.org ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ನಂಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಕೀಲರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂವಿಧಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ವಕೀಲರಿದ್ದರು. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಕೀಲರಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೆ ವಕೀಲರ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I request the Honorable Chief Justice to extend the enrollment certificate to the newly enrolled advocates. Deepashri, yes. Go. ಪ್ರೀತಿ ಬಿಸ್ರಡ್ಡಿ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಭರಣಿ, ರಶ್ಮಿ ರಮೇಶ್ ಕೋಲಕರ್, ಮಂಜು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಶ್ಮಿ ಕೊಡಮ್ಮ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. Now vote of thanks by Shri N. Shivakumar, Chairman, Enrollment Committee.
respected Chief Guest, Honorable Mr. Chief Justice Vibhu Bakhru, Chief Justice Karnataka High Court, our esteemed Chairman, Mr. Mittalakod, SS, dignitaries on dais, members of the Karnataka State Bar Council, invited guests, and my dear colleagues. Before rendering my vote of thanks as a Chairman, Enrollment Committee, I would like to bring short message to the newly enrolled advocates. Today is a special day. You are now a part of legal profession. This means you can work as lawyers in courts over India, even the Supreme Court. But first, you have to pass an important test called All India Bar Examination, that's AB examination. This test checks what you know about the law. You get 2 years to pass the test. After passing, you get a certificate that lets you practice lawfully. It is very important to be honest. If you give wrong documents or wrong information to your enrollment, your enrollment can be cancelled. Also, while working as an advocate, as a lawyer, you cannot do business at the same time. Lawyers must follow rules and behave well. If anyone complains that you did not follow the rules, it will be checked carefully. You could get warnings or even lose your right to work as a lawyer. Congratulations to you all. Work hard, always be honest in your work. At the outset, on behalf of the Enrollment Committee and the Karnataka State Bar Council, I consider it a great privilege to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for making this mega enrollment vote-taking ceremony a memorable occasion. I express my deepest respect and thanks to our Chief Guest, Honorable Mr. Chief Justice Vibhu Bakhru, for gracing this ceremony with his august presence and for inspiring all the new members of the bar with his words of wisdom. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our chairman, Mr. Mittalakod, SS, for leading his organization with vision and commitment. And I also extend my thanks to Mr. Vinay B. Mangalekar, Vice Chairman, for his support and presence. My heartfelt thanks to my fellow Enrollment Committee members, Mr. Devaraja and B.V. Srinivas in his absence, as well as to all the members on the dais, ex-chairmen and members and Law Academy chairmen for their cooperation and dedication. I thank the Chief Coordinator, Mr. Kanakraju TN Coordinator, Srimati Sunita KN, Srimati Padmaji, the Secretary, for their behind and our entire office staff for their behind-scenes efforts to have ensured the smooth conduct of this function. A special word of acknowledgement to all new advocates who have taken their oath today. May your legal careers be distinguished by integrity, learning, and service to justice. Finally, I thank guests present here for your encouragement and goodwill. Your participation adds significance to this ceremony. Thank you one and all. All the best for your career. Good luck. All the best. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. With the permission of Honorable Chief Justice, we will conclude this program, my lord.